chào quý vị khán giả đang đến với chương trình hội thoại đặc biệt với một trong các ứng cử viên đang tranh cử Hạ viện cho Quốc hội Liên bang Hoa Kỳ đơn vị số 17. Đây là Vivian Tuyết Nhi đến từ Việt TV. Xin chào Mr. Khanna. Yeah. Thank you for having me. How are you doing today? Doing great. Really excited to be on. I'm glad that we have this conversation today because I really want to know, or the 17 audience from VTV, we would like to know what inspiration, what motivate you to run for this campaign against one of, the biggest star, my Honda. Well, I think my grandfather was a big inspiration. Yeah. He spent 4 years in jail in Gandhi's independence movement, and that gave me a passion for human rights. And so I'm really going to be passionate in standing up for human rights for the Vietnamese American community and in the U.S. Congress. Yeah, thank you. Thì ông Khanna vừa chia sẻ với chúng ta rằng là ông của ông Ro đã từng ở 4 năm trong nhà tù khi mà ông chiến đấu cho những cái quyền tự do, cho nên là cái điều đó rất là ảnh hưởng lớn đến ông, và cho nên là ông quyết định là kỳ này sẽ tranh cử cho chức vụ một trong dân biểu liên bang. And can you tell me more, like beside your grandfather as a role model for you in this human rights movement, is there anything else that really motivate you, especially in Vietnamese community, like Vietnamese American community? Well, my mother was a teacher and an educator, a special needs teacher, and I'm a professor of lecturer of economics at Stanford. And I'm really passionate about education. And I want to make sure that all Vietnamese American, Filipino American, Asian American kids have a good education starting out. Yeah. Thì ông vừa chia sẻ với chúng ta một trong những cái lý do khác đã mà thúc đẩy ông trở thành một cái người ứng cử viên dân biểu liên bang lần này, đó là do gì mẹ của ông cũng là một giáo viên và bản thân ông cũng là người giáo viên dạy kinh tế học ở trường Stanford. Thì cho nên là ông muốn khẳng định rằng ông mong rằng là những cái người dân tộc thiểu số giống như là người Việt gốc Mỹ hoặc là những người phi gốc Mỹ có cơ hội để mà được một ngành giáo dục bình đẳng đối với những người Mỹ khác. And so far, I heard that you get a lot of vote from the Vietnamese community, especially the support from our council members, Tham Nguyen and Mai Nguyen. Is there any comment about that? Well, I've had the overwhelming support, fortunately, of the Vietnamese American community. Council member Man Nguyen, Tam Nguyen have both endorsed me. We have a lot of community leaders like Brian Doe and others who are supporting me. And I'm very, very pleased. I think it's because of my vote and record on human rights. And it's also because of the corruption scandal with Mike Honda, where President Obama withdrew his endorsement from Mike Honda because of all the pay-to-play and corruption allegations. And the papers have been saying that there's been broke federal law. So people want a new start. They want someone who's going to be honest, transparent, in a clean government. Yeah, thank you so much for sharing that. Thì Mr. Khanna vừa chia sẻ với chúng ta những cái ý kiến của ông là tại sao ông được nhận rất là nhiều phiếu bầu từ cử tri người Việt gốc Mỹ ở đây, và sự ủng hộ của thành viên cử tri của mình là có ông Mạnh Nguyễn và Tâm Nguyễn. Ông chia sẻ rằng là hiện tại đó thì có rất là nhiều scandal, rất là nhiều tai tiếng về cái chuyện mà phạm pháp của bên ông Mai Honda, và bây giờ thì những cái cử tri, những cái người dân của khu vực số 17 thì họ cần một người mới với một cái chính phủ mới tốt đẹp hơn. I also heard a lot of other support you from like CEO from like big companies and such like that. So far, what other endorsement and support have you been receiving for the community? Well, we've received support from the Mercury News, from Sam Liccardo, from Gavin Newsom, a lot of the Democratic leaders and county leaders. But we also have received a lot of support from the community groups. I was walking in the Checkers apartment last night and just meeting ordinary individuals, and they really liked the pledge I made to the community to make sure that work with Man Nguyen and Tam Nguyen to build a Vietnamese community center,
to stand up for human rights. And you're talking about the pledges, the 7 pledges that you have been promising to our Vietnamese community, right? Yes. Okay. Thì Vivin có hỏi Mr. Khanna là những cái ngoài cái việc được ủng hộ từ thành viên Mạnh Nguyễn và Tâm Nguyễn, thì ông còn được sự ủng hộ của bên báo Mercury News nè, rồi những cái người giống như là Ryan Đỗ trong cộng đồng của mình. Và ngoài ra tối qua ông có gặp đến những cử tri khác, và đặc biệt là ông được sự ủng hộ của người Việt, là tại vì ông có 7 điều cam kết đối với cộng đồng người Việt chúng ta. Và đặc biệt đó là về dự án vườn hoa, và giống như là dự án trung tâm sinh hoạt cộng đồng của người Việt. Do đó là ông có nhận được rất là nhiều sự hỗ trợ về tinh thần, về tài chính từ cộng đồng của mình. So I know that you make the 7 pledges for our Vietnamese community, and then you also promise that you're gonna keep in touch with our Vietnamese community if you get elected. And is there any, message that you want to send out to our Vietnamese community or Asian community in general? Well, I'm really committed to partnering with the Vietnamese American community. That's why I have the support of Man and Tam Nguyen, and I've pledged to hold and stand firm on human rights, make sure that we're not trading with Vietnam until Vietnam releases its political prisoners, and it's why I've been so firm in my commitment on human rights. I've committed to helping Vietnamese American students get internships in the tech community, get a opportunity in my own congressional office and in DC, so they haven't had a chance to experience public service. I've committed to work with Councilmember Man Nguyen and Tam Nguyen to build the Vietnamese Community Center, and we have an Indian Community Center in Milpitas. I heard, So I've gotten some of those people committed to helping with fundraising and helping support the Vietnamese American Community Center. Yeah, thank you. Thì ông Khanna vừa chia sẻ với chúng ta 3 điều, đó là trong cái cuộc tranh cử lần này thì ông hứa hẹn với cho cộng đồng người Việt chúng ta về 7 điều cam kết, và ngoài ra đó ông cũng là một người rất là khẳng định về cái chủ trương nhân quyền của ông trong cái bầu cử này. Và ngoài ra ông chủ trương rằng là sẽ không có ông chủ trương là ông sẽ không có quan hệ với nước Việt Nam nếu mà bên Việt Nam không có thả ra những cái những cái nhà tù về chính trị. Và ngoài ra ông còn chủ trương là giúp đỡ cho những sinh viên người Việt gốc Mỹ là đi đến bên Washington, hoặc là đi đến những cái công ty về technology đâu đó, để mà được cái ngành internship của họ trong cái lúc mà họ đang đi học đại học. Và ngoài ra đó thì ông còn muốn làm việc rất là chặt chẽ với thành viên Tâm Nguyễn và Mạnh Nguyễn để xây dựng cho cái cộng đồng sinh hoạt của người Việt của chúng ta. What do you think as an Indian American, but you have been getting a lot of support from the vote of our Vietnamese community, the Vietnamese American community in general? How do you feel? How does it make you does it make you more connected to our community during this campaign, or how do you feel? Well, it's been a real honor to have the warmth, the support, the partnership of the Vietnamese American community. I think the Vietnamese American community is a model for all Asian Americans because the community votes, they debate politics, they're so engaged, they're passionate, and I think the reason I have been fortunate to get so much support is because I have supported so many Vietnamese candidates. I supported strongly Tam Nguyen, I supported Man, I've supported the Vietnamese community. I've known many people for decades almost in the Vietnamese American community and have been working with them. And so it's been a partnership of many, many years. And I commit that I will be a very, very strong voice for the community when I'm in Congress. Oh, thank you for sharing that. Thì ông Khanna vừa chia sẻ với chúng ta rằng Vivin hỏi ông là một người Mỹ gốc Ấn, thì ông có cảm giác như thế nào khi mà làm việc với người cộng đồng Á Châu của chúng ta, đặc biệt là cộng đồng người Mỹ gốc Việt của chúng ta? Thì ông chia sẻ rằng đó là bản thân ông cảm thấy rằng cộng đồng người Việt chúng ta ở Mỹ này đó là một cộng đồng rất là gương mẫu, bởi vì chúng ta đi bầu, tất cả chúng ta đều đi bầu cử, và cái đó là điều quan trọng. Ngoài ra đó thì ông là một trong những cái người đã từng
yểm trợ và những cái người rất là hỗ trợ cho thành viên tâm nguyện cũng như là mãn nguyện trong cộng đồng của chúng ta. Cho nên là ông rất là mong muốn làm việc với cộng đồng người Việt, và ông tin rằng nếu mà ông trở thành là thành viên dân biểu liên bang lần này của đơn vị số 17, ông sẽ trở thành một tiếng nói rất là mạnh mẽ để mà ủng hộ cho cộng đồng người Việt chúng ta ở Mỹ. I appreciate your having me on the show. I think the Vietnamese community will have one of the strongest friends and advocates they've ever seen in Congress. I plan to join and lead the Vietnamese American caucus in Congress, fight for human rights, be back home, have the Vietnamese community as advisors and staff members. And my hope is that they will feel it's as if they had one of their own Vietnamese American in Congress. That's how strong an advocate I will be. Ông Rowe tin rằng nếu trở thành dân biểu liên bang khu vực số 17 lần này, ông sẽ trở thành một người bạn, một người hỗ trợ viên đắc lực cho cộng đồng người Việt của chúng ta ở đây. Cảm ơn sự chú quý vị và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau. Xin chào quý vị. I'm Khanna, running to represent you in the United States Congress. I will stand up for human rights and to free political prisoners in Vietnam and against the communist regime. I am honored to have the support of many Vietnamese American leaders, including Council members Man Nguyen and Tam Nguyen. I will work with them and Mayor Sam Liccardo to fund a Vietnamese community center. I already have started raising funds from Indian Americans. And as an economics lecturer at Stanford, I will make sure we have more funding for our schools and make college affordable. Please vote for me on June 7th. Thank you. I am Khanna.